Hey guys, welcome to Impact's Current Affairs series. So, yesterday and day before yesterday, we have been looking at Aditya L1 mission in the news. So, இப்போதான் நியூஸ்ல வந்திருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை, இட் ஹஸ் முன்னாடியே வந்திருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் மந்த் they are going to launch, which makes it very very important for both mains of this year and prelims of next year. UPSC missions பத்தி சோலார் மிஷன்ஸ், not only solar mission, இந்த சேட்டலைட் அண்ட் அதர் ஸ்பேஸ் ரிலேட்டட் ஏரியாஸ் நிறைய கேள்வி கண்டினியூஸா கேட்டுட்டே தான் இருக்காங்க, இனியும் கேட்பாங்க, ப்ரிலிம்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் மெயின்ஸ். ஸோ அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல வந்து வி லுக் அட் ஆதித்யா L1 மிஷன். ஸோ சன், as you know, it is a star. It contains around 99% of our mass of our solar system sunல தான் இருக்கு. Compared to that, நம்ம planets, மற்ற ஆஸ்ட்ராய்ட் பெல்ட் இது எல்லாமே வந்து மினிஸ்கியூல் இன் சைஸ். ஸோ வாட் இஸ் சன் மேட் அப் ஆஃப்? இட் இஸ் பிரைமர்லி மேட் அப் ஆஃப் ஹைட்ரஜன். ஹைட்ரஜன் வந்து நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் ஆகி ஹீலியமா மாறிட்டே இருக்கு. திஸ் ஹைட்ரஜன் இஸ் அ ஃபியூவல் ஃபார் த ஃபியூஷன் ரியாக்ஷன், அண்ட் வென் இட் ஃபியூவல் எக்ஸாஸ்ட் அல்டிமேட்லி எல்லாமே ஹீலியமா மாறி இருக்கும். By that time again a star will undergo its own process. A sun again will not have a black supernova and a black, it will not become a black hole. It will ultimately become a white dwarf because the mass of the sun is less. So before we go into the particulars of this mission, just a small background of sun பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறது தான். And first, why sun is studying of the sun is important. One, without sun is a source of almost all the life on earth. So you take up the tropic level, the pyramid பார்த்தீங்க அப்படின்னா at the base level we have autotrophs or organisms which produce food through photosynthesis. மிச்சம் இருக்கிற கார்னிவோர் மற்ற அத்தனை ஃபுட் செயின் எல்லாமே depends on the sun. So sun is the source of life for us. எக்ஸப்ட் இந்த ஈகோசிஸ்டம்க்கு ஒரே ஒரு எக்ஸெப்ஷன் தான் இருக்கு. எக்ஸப்ட் இன் ஹைட்ரோதெர்மல் வென்ட்ஸ் வேர் இன் ஹீட் இஸ் ஜெனரேட்டட் ஃப்ரம் வித்தின் தி எர்த், அங்க ஒரு சின்ன ஈகோசிஸ்டம் டஸ் எக்ஸிஸ்ட். அதர் தேன் தட், ஃபார் ரிமைண்டர் ஆஃப் த ecosystem on the whole of planet Earth, sun is a source. So sun பத்தி படிக்கிறது basically it's important for that particular reason. Number one. Number two, sun can affect our atmosphere in a different ways. Not only our atmosphere, Earth has a geomagnetic field. It can affect the geomagnetic field of Earth. One, there is a constant wind, that is constantly solar particles are emitted. That is called solar wind. Now, if suddenly the solar wind is becoming severe, it can become a solar flare, or if sun is suddenly spewing out plasma, we will call it a coronal mass ejection. Now, all of these events has a capability to directly affect our geomagnetic field, which acts as a protection for the earth. Now, when it is acting at a protection of the earth, இந்த இது கொடுக்குற ப்ரொடெக்ஷன்ல தான் நம்ம சேட்டலைட்ஸ், நம்ம மற்ற ரேடியோ கம்யூனிகேஷன்ஸ் இது எல்லாமே வந்து we are operating under the shield which is provided by our magnetic field. Now, without this magnetic field, or when this magnetic field is disrupted, இதுல எல்லாத்துலயுமே பிரச்சனை வரும். And any mass changes in the sun, it can, earthோட அட்மாஸ்பியர் வந்து மார்ஸோட அட்மாஸ்பியர் மாதிரி கூட மாறுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. So we have sent MOM, USA has sent Perseverance rover. இதெல்லாம் எதுக்கு அனுப்புறோம்? One of the primary, இந்த மிஷன்ல எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, one of the primary goals of these mission is to study the atmosphere. Because we think based on the geological evidence, Mars did have water, Mars did have life, or it could have had life. Water in the life இருக்கலாம். But due to some changes in its atmosphere, today it is a barren rock, nothing much. அட்மாஸ்பியருங்கிறது ஆக்சிஜன் பத்தி மட்டும் கிடையாது. It also provides a moderate temperature, not very hot, not very cold. So without that, life cannot survive. ஸோ நாளைக்கு சன்ல ஏதோ ஒரு சேஞ்சஸ் நடக்கிறனால our whole atmosphere itself could be affected. So because of all these reasons, we are planning to, or we need to study the sun, we need to understand it better. So sunspot and solar flare,
So now we are going a little much into depth. We will see what's already solar flare and பார்த்துட்டோம். Sunspot என்னன்னு பார்ப்போம். அப்புறம் சன்னோட ஃபியூ லேயர்ஸ் என்னன்னு பார்ப்போம். பிகாஸ் அந்த லேயர்ஸ்ல நடக்கிற ஒரு மெக்கானிசம் தான் வந்து நம்ம ஆதித்யா L1 satellite is going to study in depth. So what are these sunspots? See, we do not know the exact mechanism of sunspot. But on the layer of the sun, you will find that there are some dark spots that exist. Now, in these darker spots, you can find that the temperature is very, very low when we are comparing it with other areas. So, இது வந்து sunspot ன்னு சொல்லுவோம். எக்ஸாக்டா ஏன் இது வருதுன்னுலாம் தெரியாது. But we do know it has a 11-year cycle. It will cyclic. போறது வரது எல்லாமே it is cyclic. So, this is sunspot. Sun flare already பார்த்துட்டோம். And the solar wind, due to some reason in which we do not yet fully understand, if it is suddenly the radiation that is emitted by the sun, it is too much. The magnetic radiation, if it is being too much, we will call it a solar flare. So associated, we will also look at some terms, especially that is important for this mission. So sun oda core இருக்கு. இங்க தான் the fusion reaction நடக்குது. So the sun oda atmosphere அப்படின்னு சொல்றதுல we are having some 3 layers. The first layer photosphere, second layer chromosphere, and அதுக்கு மேல இருக்கிறது தான் கொரோனா. Now we will not, we do not understand this process also, and இது என்ன thickness எவ்வளோ இதெல்லாம் வந்து we are yet to accurately decipher. But we do know there are some 3 layers, and these in the pair தான் that these are names that we have kept. Now what is very interesting is that இங்க fusion reaction நடக்குது, energy is being given out. Now here you will find that the temperature is around, let's say, 6000 Kelvin. But when it comes and reaches this corona, you will find that the temperature goes up to 10 lakh Kelvin. So we exactly do not know why this happens, but we intend to study it. So Aditya L1 mission, one of the important goal is to study these processes. So inga questions may come on which is the outermost layer of the sun, or temperature is higher in the photosphere or the corona. இந்த மாதிரி questions இதுல இருந்து வரலாம். Next. So moving on to Aditya. So as I said, corona, it goes up to 10 lakh Kelvin, whereas கீழே பார்த்தீங்கன்னா it is only 6 lakh. And why is it that we need to launch a satellite to study this? இங்கிருந்தே பார்க்கலாமே, அதுக்கு எதுக்கு spend 1000 crores, 2000 crores or 5000 crores and send a satellite? See, from when we are observing from here, we can observe especially this corona layer only during an eclipse. இது அப்பதான் இதை வந்து எஃபெக்டிவா அப்சர்வ் பண்ண முடியும். But again, this is because of the scattering of sunlight. Now when we are going beyond our Earth's atmosphere, அங்க atmosphere scattering இதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. We can have continuous, we can watch the sun continuously, and நீங்க வந்து இங்க வந்து ஒரு இடத்துல வந்து டெலஸ்கோப் வைக்கணும்னா டே அண்ட் நைட்டுக்கு இப்படி சுத்திட்டே இருக்கும். 12 hours or whatever time we will have readings, அதுக்கப்புறம் இருக்காது. But whereas if you are launching it in space, continuously அது வந்து சன்னை பார்த்துக்கிட்டே தான் இருக்கும். We will have continuous reading. So when we are spending so much on a mission, you know, it is always better to get maximum efficiency out of it. So these are the reasons why we are launching a satellite. Now, so again, specific missions already பார்த்துட்டோம். To understand what accelerates the solar wind, coronal mass ejection ஏன் நடக்குது, ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்னா, இதுல வந்து பிளாஸ்மா ஃப்ரம் த சன்ஸ் லேயர் will also be thrown out or spewed out from the sun, and how the solar corona gets heated. So these are the mission goals. Next, it is going to be launched by a PSLV rocket, and it will be placed in L1. So PSLV rocket is our workhorse, our most successful satellite. So the weight is considerably less, so we won't have a problem launching it with PSLV. Now let's look at what this Lagrangian point means. Now, as you know, any body has mass, has gravity. It is that, let's say sun and earth எடுத்தோம் அப்படின்னா, it is not that only sun has a huge gravity, earth does not have, earth also has its gravity, but it is less compared to sun. Now, when such two bodies are existing in space,
there are certain points where if you are placing a body there, it will be able to balance the gravities of both of these, and it will be able to just orbit. அதாவது எந்த ஃபியூவல் எதுவும் பெருசா தேவையில்லாம it will be able to stay comfortably there. ஸோ இதை வந்து Lagrangian points சொல்றாங்க. We are having 5 Lagrangian points. L1, L2 பின்னாடி இருக்கு, L3, L4 and L5. So here L1, L2, L3 இந்த லைன்ல இருக்கிறது they are bit unstable. However, இருந்தாலும் பரவாயில்ல, these 2 points are very far off. இந்த பாயிண்ட்டும் இட்ஸ் வெரி ஃபார் ஆஃப். இங்க பின்னாடி போட்டோம்னா அதோட ஷேடோல மறைஞ்சிரும். So we have found this to be our most suitable point. So we are going to launch Aditya 1 in this point, from which இதுக்கு பெருசா ஃபியூவலுங்கிறது பெருசா தேவைப்படாது. அப்பப்போ it has to balance itself in this point. அவ்வளவுதான். Other than that, it will have a continuous look or observation of the sun and it will continuously give us data. So இது வந்து இந்தியா மட்டும் தான் பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு கேட்டா இல்ல. NASA has already launched a couple of missions. European Space Agency has launched a couple of missions. So Parker Solar Probe, Helios 2 probe, these are some of the other missions that has been launched. But still, India will join an elite list of countries which will have a solar observatory in place. So this is expected to throw us more data and more, which will again lead to more research and hopefully more applications. So that is all for Aditya 1, L1. Thanks for watching, guys. அடுத்த வீடியோல மீட்போம்.